der eines Tages aufwachte, dachte, er würde einfach nur scharfe Videos scrollen und stattdessen einen karrierebeendenden TED-Talk in einem geparkten Auto halten musste. Wirklich, niemand bereitet dich auf den Satz vor: Ehemann, ich glaube, das ist deine Frau. Ein fairer Partner hat ein Video von ihm und meiner Frau geleakt. Ich habe das benutzt, um sie vor Gericht zu zerstören und alles zu nehmen. Ich, 29, männlich, habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, als ich mich entschieden habe, Silvia, 29, weiblich, zu heiraten. Ich dachte wirklich, ich hätte alles im Griff. Ich dachte, ich hätte die Liebe meines Lebens und es gäbe so wenig, worüber ich mir Sorgen machen müsste, aber ich lag so falsch. Ich hätte nicht falscher liegen können. Ich versuche, nicht emotional zu werden, aber es ist so schwer für mich. Mein Herz ist gebrochen. Ich habe nichts getan, um das zu verdienen. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich damit umgehen soll, weil ich mich deprimiert fühle und ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, das ich tun kann, um mich besser zu fühlen. Nicht in absehbarer Zeit. Ich komme gleich dazu, wie alles passiert ist, aber meine Frau hat mich betrogen. Ich hätte es nie erfahren, wenn nicht die Person, mit der sie geschlafen hat, so ein Idiot gewesen wäre, der private Videos wie dieses ins Internet stellt. Er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, ihr Gesicht zu verbergen. Es ist so offensichtlich sie. Wir waren gerade mal knapp 2 Jahre verheiratet. Wie kann alles auf so schreckliche Weise auseinanderfallen, wenn wir kaum zusammen waren? 2 Jahre Ehe sollten nicht einmal zählen. Ich habe 5 Jahre mit ihr zusammengelebt. Also kannst du mir nicht erzählen, dass ich nicht genug Zeit investiert habe, um sie kennenzulernen. Wenn ich etwas übersehen habe, dann gut. Aber ich war vorsichtig. Ich habe nach roten Flaggen gesucht. Ich habe keine gesehen. Es tut mir wirklich weh. Ich habe es durch einen Freund erfahren. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich immer noch die Frau knuddeln und küssen, die keine Zeit verschwendet hat, bevor sie beschlossen hat, auf das Leben zu scheißen, das wir zusammen aufzubauen versuchten. Wenn wir 20 Jahre verheiratet gewesen wären, könnte ich mich vielleicht dazu bringen, es zu verstehen, aber nur 2 Jahre. Ich frage mich ständig, was ich falsch gemacht haben könnte und was ich besser hätte machen können. Aber ehrlich gesagt fällt mir nicht eine einzige Sache ein, die irgendetwas besser gemacht hätte für mich. Dieser Typ hat mich an einem zufälligen Tag angerufen und gefragt, ob ich zu Hause bin. Wir sind super eng befreundet, also war es keine große Sache für ihn, zu uns nach Hause zu kommen. Aber er sagte mir, es sei etwas Ernstes und er gab mir keinerlei Hinweise. Natürlich habe ich die Zeit, bevor er ankam, damit verbracht, mir Sorgen um ihn zu machen. Ich dachte, es ginge um ihn, weil es unmöglich war, dass er mir beunruhigende Infos über mein eigenes Leben geben würde. Ich dachte ständig an Krebs, weil das schlimmste Szenario war, das mir einfiel. Es wirkt jetzt so lächerlich, wo ich weiß, worüber er reden wollte. Als er zu meinem Haus kam, hat er meiner Frau Hallo gesagt und wir haben den üblichen Smalltalk gemacht. Dann sagte er wolle mir etwas in seinem Auto zeigen, aber ich wusste, dass er mich einfach nur von Silvia wegbringen wollte, damit wir über das reden konnten, worüber er reden wollte. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er so eine Taktik benutzt hat. Wir saßen in seinem Auto und er war so ernst, dass ich wirklich dachte, er würde mir gleich sagen, dass er Krebs hat. Er ließ mich wissen, dass es um Silvia ging. Und sobald er das sagte, fing mein Herz an zu rasen. Ich wusste, dass es nichts Gutes sein konnte. Mein Freund Maddie ist ein guter Kerl. Rückblickend tut er mir leid, weil es so offensichtlich war, wie wenig er mir sagen wollte, weshalb er gekommen war. Ich fragte mich wirklich, was er sagen würde, als er damit anfing zu erzählen, wie er gerne scharfe Videos auf Twitter und Telegram schaut. Er ist ein guter Kerl, also bleiben wir nicht bei diesem Teil hängen. Die meisten von uns tun es. Wir haben nur unterschiedliche Quellen. Er hatte Schwierigkeiten, den nächsten Teil zu sagen, und obwohl ich schon 2 und 2 zusammengezählt hatte, war es fast unmöglich für mich, die Schlussfolgerung zu glauben, zu der ich gekommen war. Leider war es genau das, was ich gedacht hatte. Er sagte mir, er habe etwas geschaut und hätte schwören können, dass Silvia in dem Video war. Er sagte, er sei sich zu 90% sicher und er wisse wirklich nicht, ob es sich lohne, es mir zu sagen. Aber er wollte nicht das Risiko eingehen, es nicht zu sagen,
besonders wenn es sie war. Er sagte, es sei ein Amateurvideo, nichts Professionelles, keine schicken Kameras. Es war einfach irgendein Typ, der auf seinem Bett lag und ein Video von der Frau machte, die ihm einen Gefallen tat. Ich konnte sehen, dass er mir das Video nicht zeigen wollte, aber ich habe ihn schließlich gedrängt, es einfach zu tun. Ich ließ ihn wissen, dass ich am Ende okay sein würde. Es war sie. Das Video selbst war etwa 2 Minuten lang, aber ich musste nicht mehr als 5 Sekunden schauen, um zu 100% sicher zu sein, dass sie es war. Entweder war sie es oder es war der unglaublichste Doppelgänger der Welt. Und ich sah ein kleines Muttermal an ihrer Oberlippe, also wusste ich, dass es Silvia sein musste. Ich habe wirklich versucht, cool zu bleiben vor Maddie, aber Mann, ich weiß nicht, wie ich erklären soll, wie es sich in diesem Moment angefühlt hat. Es war, als wären all die Hoffnungen und Träume, die ich mein Leben lang aufgebaut hatte, plötzlich verdampft. Und ich erkannte, wie hilflos ich in der ganzen Sache war. Ich hätte sie nicht vom Betrügen abhalten können und wusste das, weil ich trotz all meiner Fehler nie etwas anderes getan habe, als ihr alles als Ehemann zu geben. Ich habe immer alles reingesteckt. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so mangelhaft bin, dass ich es verdiene, betrogen zu werden. Nie. Es war verrückt, ihn zu bitten, mir den Videolink zu schicken, aber ich musste es tun. Ich konnte nicht mehr als den kleinen Teil schauen, den ich neben ihm gesehen hatte. Aber später an diesem Tag habe ich mich gezwungen, das ganze Ding anzuschauen. Jedenfalls musste ich ihm danken und ich meinte es wirklich. Er sagte mir, ich solle nichts Verrücktes tun, und ich bin froh, dass er das getan hat. Ich glaube nicht, dass ich es getan hätte, aber es war schön zu wissen, dass sich jemand in diesem Moment so um mich sorgte, weil man nicht merkt, wie schnell der Verstand in die falsche Richtung gehen kann. Er ging schließlich und sagte, er würde später am Tag nach mir schauen, und das tat er, wofür ich wieder sehr dankbar bin. Es ist komisch, dass ich so viel aufgestaute Emotion hatte, aber ich habe mich entschieden, Silvia nicht zu konfrontieren. Ich ging zurück ins Haus, als wäre nichts passiert. Es war so lächerlich, so zu tun, aber ich glaube wirklich, dass ich, wenn ich sie in diesem Moment hätte konfrontieren müssen, nicht hätte kontrollieren können, was ich tue. Mein Kopf war überhaupt nicht am richtigen Ort. Das Aufschreiben hat mir geholfen, mich zu beruhigen und meine Emotionen in eine Richtung zu kanalisieren. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, gegen überzutreten, weil in dem Moment, in dem ich es Tuesday, alles sofort real word. Ich word sein dir sagen, dass ich daver Angst have. Vielleicht ist das nicht macho, wie viel lut es von mir erwarten worden, aber ich kann es nicht ändern. Ich have Silvia tief geliet, das Volt sichen wie die beschissenst möglich Art, wie dinge enden konnten. Ich hat es vorgesehen, wenn mir einfach gesagt hat, dass es jemanden anderen gibt, weil ich jetzt herausgefunden have, dass es jemanden anderen gibt, ich muss den Horror durchmachen, herausfinden, dass es aufgezeichnet wird. Sie hat wahrscheinlich keine Ahnung. Wenigstens bin ich froh darüber, weil es erstoren wird, wenn es herausfindet, ich hoff, es tut weh. Ich werde herausfinden, wie ich mit meinem Leben weitermisch, aber im Moment kämpfe ich damit, den Weg nach vorn zu sehen, sobald ich Michigan von scheiden lasse. Ich weiß, ich war nicht lang mit verheiratet, aber war juig ein Teil meines Lebens. Es wird so schwer sein, sichen ein neues Leben zu gewonnen. Genig jammer von mir jedenfalls. Ich werde mein Bestes tun, voranzukommen, jetzt wo ich meinen Skis rausgelassen have. Update. Es gibt Hartmomente im Leben, durch die man einfach die Augen schließen hinterstürmen muss, sonst kommt man nie voran. Die Scheidung von Silvia war einer dieser Momente in meinem Leben. Ich wollte es nicht tun, nicht weil ich immer noch mit zusammen sein wollte, sondern weil ich einfach nicht bereit war für die Veränderung. Ich wusste, ich musste es tun, aber ich hatte solche Angst vor einer Zukunft, in der alles so anders sein wird. Ich habe den Mut gefasst bin einfach direkt reingestürmt, ohne zu viel nachzudenken.
Ich setzt sie eins Tages hin und fragt sie, ob sie Michigan Gemels betrugen word. Sie sagt sofort nein, aber nach dem sie das gesagt hat, sei es so als word sie ein bisschen nachdenken. Ich fragt sie, ob sie sicher sei, und dies mal sagt sie, beaver sie wieder nein sagt. Ich fragt sie letztes Mal und stat zu antworten, fragt sie, warum ich sie standig drange. Gib dies etwas, das du sagen willst? Vielleicht sag es einfach. Ich sagt dass ich weiß, dass sie Michigan betrugen hat. Sie luni es sofort und sagt, wenn ich davon überzeugt sei, muss es ein großes Missverständnis sein. Sie bat Michigan, mein Fakten zu nennen, weil sie sicher sei, dass sie mir sagen kann, dass ich alles falsch verstanden have. Ich versichert dass das, was ich wusste, nicht gelunet worden kann, aber sie wollt Michigan wirklich gaslighten. Also zog ich mein Handy raus und seit das Video. Ich sah ihren Schock, als ses anschat und sich selbst erkannt, aber sie sagt nichts. Mittendrin sagt sie, es reich, while sie es nicht sei. Sie gab zu, dass die Person im Video anlich sie, aber sie sagt klar, sie sei es nicht. Ich lachte darüber. Ich hat das Video wahrscheinlich 5-mal geschaut, nur sicher zu dass sie es war, und ich wusste, dass es ein dummes Red war, die sie erfand. Ich weiß auf das Muttermal und der Lip der Person hin und auf Dumm wie sie war, behauptet sie immer noch, sie sei es nicht, und ich schüttelt den Kopf. Ich braucht nicht ihr Bestätigung. Sie wusste die Wahrheit und ich wusste sie auch. Selbst wenn es vor mir nicht zugab. Es ändert nichts. Ich sagt genau das. Sie muss nicht bestätigen, dass sie es war, weil ich wusste, dass sie es war. Ich ließ sie wissen, dass wir uns scheiden lassen würden. Sie wird und wiederholt immer wieder, dass sie es nicht sei. Sie sagt, es sei dumm, sich scheiden zu lassen, wenn sie es nicht sei. Ich mott mir nicht die Mühe, zu antworten. Ich habe immer gedacht, dass der es ist nicht das, wonach es aussieht Winkel einer der dummsten ist, den man wollen kann. Aber in diesem Moment erkannte ich, wie viel besser es ist, diesen Winkel zu wollen, anstatt ständig zu lernen, dass man betrogen hat. Ich ging aus dem Raum, weil ich so genervt war. Sie versucht mehrmals in diesem Tag mit mir zu reden, aber ich tat so, als were sie unsichtbar. Am nächsten Tag wurde sie mit den Scheidungspapern zugestellt. Ich hat schon vor der Konfrontation mit einem Anwalt gesprochen. Sie war sehr aufgebracht, und das war der erste Moment, in dem sie zu erkennen schien, dass Ehrlichkeit vielleicht die beste Strategie gewesen war. Sie war immer noch nicht komplett ehrlich. Sie gab zu, dass sie es war, noch so viel lernen. Sie behauptet, es sei nur urgentien typ gewesen, denn sie getroffen have, als sie mit ihren Freundinnen aus war, und sei cool gewesen. Sie mott den Fehler, ihm zurück nach Hause zu folgen, obwohl sie nach eigener Aussage nicht vorhat, etwas mit ihm zu machen. Ich bin nicht dummgenig, das zu glauben. Sie sagt, sie wollten nur abhängen, aber wird wirklich aggressiv. Sie wollte gehen, aber hielt sie auf. Also schlief sie mit ihm, weil es das geringe Risiko zu sein schien, aber sie hat keine Ahnung, dass sie aufgezeichnet hat. Ich ließ sie wissen, dass ich kein Sekund glaub. Erstens wegen der Art, wie sehr sie zuerst gelunet hat, dass sie es war. Zweitens, weil sie als mein Ehefrau so etwas hat sollen sollen. Es gab keinen Grund, das für sich zu behalten. Wir hatten herausfinden können, was mit dem Typen zu tun ist, und es hat mir leichter gemacht,
zu glauben. Das war die Geschichte, und der Sie bis zum Schluss festhielt. Ich schätze, weil Sie nicht noch einmal beim Lügen erwischt werden konnte und weil es die Geschichte war, die Sie für die bemitleidenswertest hielt. Es hat bei mir nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Vor der eigentlichen Scheidung hat Sie Bestes getan, Michigan anzuflehen, es abzublassen. Sie sagt, es sei ein einziger Fehler gewesen, den Sie gemacht have, und Sie erkennen, wie sehr Sie es vermasselt have. Aber trotz wie schlecht es Sie aussehen ließ, bedeutet ich immer noch die Welt und Sie wohl nicht, das war das besondere Verlieren, das wir hatten. Ich find es lustig, wie jemand danik immer noch den kann, das was wir hatten, besonders war. Sie hat zerstört, was de war. Es konnte nie wieder besonders sein. Das ganz flechen Wort sehr nervig. Also musst ich irgendwann sagen, Sie soll Michigan nicht mehr kontaktieren. Zumindest nicht, bis das Scheidungsverfahren begann. Natürlich hielt Sie sich nicht daran. Also weiß ich Sie in Michigan über meinen Anwalt zu kontaktieren, und dann blockiert ich Sie. Ich war derjenige, der aus der Wohnung losgezogen ist, weil Sie sich weigert. Sie versucht weiterhin, den wieder hinzubiegen, obwohl es offensichtlich hat sein sollen, dass nichts mehr für uns de war. Als die Scheidung begann, hofft ich, Sie word kooperativ sein und wir konnten uns vernünftig über die Aufteilung unserer Sachen einigen. Sie fing so an, als war Sie bereit, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber als nachts wurden ihr Forderungen sehr unvernünftig, und wir müssen am Ende einen Richter entschieden lassen. Das gut war, dass es zu meinen Gunsten ausging. Sie hat mehr bekommen, wenn Sie sich einfach wie ein normaler Mensch verhalten hat. Ich hat das Video als Beweis für meinen Untreuevorwurf. Jeder sah die Ähnlichkeit zwischen und der Person im Video, was Michigan noch weiter macht, dass Sie dacht, ich sei dummgenig, Michigan tauschen zu lassen. Wir waren so kurz verheiratet, dass der Richter die Unterhaltungen komplett strich, besonders weil Sie einen okayen Job hat und Sie schütten der Trennung trug. Ich war aus der Wohnung ausgezogen, also war ich nicht überrascht, dass Sie bekam. Bei der Aufteilung unserer Ersparnis bekam ich allerdings etwas mehr Geld, mir wunders etwas aufzubauen. Anwalt kämpft und kämpft dagegen, besonders gegen den Wegfall de Unterhalts, und versucht, etwas zu verschaffen, obwohl es selbst wenn Sie etwas bekommen hat, nicht lang gedauert hat. Der Richter ließ das nicht zu, und die Freude, die mir das bereitet, war riesig. Wir sind kein reichen Lot, also gab es wirklich nicht so viel Geld, das wir halbieren konnten. Ich war immer finanziell vernünftiger als Sie, und ich wusste, dass es in den Hintern beißen wird, wenn Sie plötzlich allein in ihrer Wohnung let, während Gehalt gleich bleibt. Ich glaub, es war ein Wosch nach der Scheidung, als ein Freundin in Michigan kontaktiert und mir sagt, dass Sylvia überhaupt nicht gut zurückkommt. Sie sagt, Sie have Panikattacken, weil Sie plötzlich allein ist und mit so viel während Wirtung belastet wird. Die Vorstellung, Michigan Hilfe zu bitten, macht Sie panisch, also entschied die Freundin, mit mir zu reden. Es war komisch, weil ich nicht wusste, was Sie von mir wollt. Sie behauptet, Sie have nur angerufen, damit ich bei nach dem Rechten sehen konnte, nicht bei ihren Geldproblemen zu helfen. Ich hasste es, dass ich sogar nach der Scheidung noch in den hineingezogen wurde, weil Sie unser Leben allein ruiniert hat. Niemand hat Sie gezwungen, in das Haus dieses Manns zu gehen. Sie war dorthin gegangen, wissend, was Sie tun wird. Und Sie war wahrscheinlich mehr darüber betrübt, dass Sie ihn nicht beim Aufnehmen erwischt hat, nicht darüber, dass Sie es getan hat. Das ist es,
was ich in Lutten Hossi, die Betrugen. Sie den kann immer, sie sehen schlau werden nie erwischt. Sie haben alle Zeit der Welt, Ruhe für ihren Schiedungen zu haben, aber sie holen die Ruhe erst raus, wenn die Konsequenzen ihrer Handlungen sie einholen. Ich have Michigan nicht die Mühe gemacht, Sylvia zu kontaktieren. Ich hat kein Mitleid mit der Situation, in die sie sich selbst gebracht hat. So schrecklich es klingt, sogar als ihr Freundin Michigan wieder kontaktiert und sagt, es sieht so aus, als word Sylvia darüber nachdenken, ihrem Leben in die zu setzen, have ich nicht reagiert. Ich sehe einige Kommentar, die sagen, ich have es zu weit getrieben, aber sie let noch, also schätze ich, have ich es nicht. Ich hasse es, wenn Leute das als emotionale Erpressung benutzen, und ich hat nicht vor, einzunehmen. Sie rief Michigan schließlich selbst an, weil ich den Fehler gemacht hat, sie in einem schwachen Moment zu entblocken. Sie fing mit einer Mensch smalltalken, der Michigan nicht interessiert, und das seit sich in meiner Stimme. Nach etwa 3 Minuten davon sagte sie mir, dass sie Michigan vermisst. Sie sagt, sie have es vermisselt und halt immer noch in der Geschichte fest, dass sie nicht mit der Absicht, mit ihm zu schlafen, in sein Haus gegangen sei, und sie wisst das. Sie wollt, dass ich weiß, dass sie Michigan immer noch liebt und immer bereit sein wird, uns ein weiter Chance zu geben. Das ist net, war mein Antwort, weil ich sogar einige Tage nach der Scheidung noch erkannt, dass ich sie liebt. Aber im Moment lasse ich all dies restlich Liebe abfließen. Ich will weg von der Art Frau, die einem nur Schmerz bringt. Ich weiß, dass es gut Frauen die draußen gibt, und ich hoffe, ich find ein von innen beim nächsten Versuch. Es ist nur traurig, dass es nicht so viel von innen zu geben scheint. Das ist was Michigan wirklich frustriert. Ich muss suchen und so viel schrecklich Erfahrungen durchmachen, bevor ich eine Frau find, die ein richtig Partnerin sein wird. Es ist, wie es ist. Ich bin jetzt ein geschiedener Mann, und in einigen Monaten wird ich mental gesund genug sein, wieder ins Dating einzusteigen. Im Moment lerne ich jedoch, von dem Schaden zu heilen, den die letzte versagt hat. Ich war schon einmal gebrochen, also braucht es wirklich nur Zeit. Ziemlich viel davon allerdings. Aber ich schätze, ich have jetzt alle Zeit der Welt. Lunen ist ein Hollandroge. Auch Bonuspoints dafür, dass sie versucht hat, dich zu gaslighten, waren der Bues wirklich auf deinem Handy pausiert war. Die Dreistigkeit, auf ein Muttermal zu schauen, das du 5 Jahre lang geküsst hast, und zu sagen, Zufall. Madam, sei ernst. Und hör zu, dass sie danach auseinanderfällt, ist nicht deine Verantwortung. Du schüttest der Person, die dein Leben in die Luft gesprengt hat, keine emotionale Nachsorge. Die Angst, der Geldstress, die Einsamkeit, das sind die Konsequenzen, über die sie nicht nachdenken wollt, als sie ihren Schiedungen traf. Du hast nicht alles verloren, du hast die falsche Person verloren. Ab wann hört es auf, Liebe zu sein, in einer Beziehung zu bleiben, und die Wort Selbstbestrafung? Teilt ihr Geschichten in den Kommentaren unten. Und denke, dass hut bei Space dabei wort. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit unser nächstes Video nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.